Good Good morning, sir. morning. Good morning. Good Morning, morning, sir. sir. Very few people have Good morning, sir. joined this Morning, sir. morning. Very few people have joined, as I can see. So should I take a little more time or should I start? No, sir, you start, sir. 106 জন join Yes, করেছে। sir, you start, sir. You Let's start. start already. The one All right, all right, all right, all right. Let me take you. For today is an embryology class. I was thinking to take some developmental defects of uh, different regions, but as drawing will be a problem for me right now. So take neural folds and neural tube defects for today's class, which comes as a short note. Which comes as a short note. All right. How many of you are have studied the foldings and the gastrulations? You have read gastrulations and foldings. Yes, sir, read, but Hello. almost forgotten everything. What does the gastrulation mean? The formation of the element. What formation of elements? Sion has joined. Yes, sir. Sion, I am- Gita, Ripto, all have joined. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tell me, what is gastrulation? Ritika? Sir, your camera is off. My camera, that's why I am asking. So Ritika? formation of gastrula. Formation of gastrula. That's Anyway, gastrulation. no, no, no. That is not the thing. It is a Formation trilaminar of jaundice formation. Primitive gut tube. No. It is basically the trilaminar jaundice formation. It was bilaminar still before third week, and third to fourth week it is from bilaminar to trilaminar jaundice formation. That is called gastrulation. All right. That is called gastrulation. Not my point. Yes, sir. Hello? Hello? Has sir. Yes, sir. ঠিক আছে? Anyway, when this falls, all right. One of the most important is the neural tube defects. And one among these are important for there is a open neural tube defects. Neural tube defects can be two types. That is open neural tube defects and the closed neural tube defects. Open means when the defect in the brain tube formation, brain tube or spinal tube formation comes out to the defect in the skeletal structure and in the skin and comes out and exposed to the exterior. That is called the open neural tube defects. All this like myocele, meningomyocele. When it remains deep into the surface, covered by skin and some fatty tissue, it is called closed neural tube defects. That is like spina bifida, occulta, lipomeningocele, lipomyelomenoceles, and tethered cord. Write it down. I'm giving these things for a short note preparation. স্যার ক্লোজটা Write বুঝতে it down. পারলাম না ক্লোজ নিউরাল টিউব বুঝবে কি করে? তোমরা রেডি থাকতে হবে পেন খাতা নিয়ে, ঠিক আছে? বললাম কি যে there are two types of spina bifida. Number one is open spina bifida and there is closed spina bifida. Open means when through a defect in the skeletal defect and in the surface defect. Surface means ectodermal defect. The brain or neural tissue
comes out to the surface, covered by sacs like meninges. These are called open neural tube defects. It could be meningoencephaly, encephalocele, encephaly and schizencephaly. Encephaly, hydrancephaly, encephalocele and schizencephaly. Write down, write down. Hello? Encephaly আরেকটা কি বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বললেন একবার বলুন। encephaly, হ্যাঁ আরেকবার বলছি। There is the anencephaly, encephalocele and hydrancephaly. Encephaly, I-N-I-E-N, encephaly and schizencephaly, like schizophrenia to schizencephaly. These are open. And in case of closed defects, there is spina bifida occulta ring. There are lipomeningocele, lipomyelocele, and tethered cord. Lipomeningocele, lipomyelocele, and tethered cord. Hello? I've written this part. Tethered, T-E-T-H-E-R-E-D. Tethered means stud. tethered, Cord, C-O-R-D. Spinal cord. Cord means spinal cord here. Hello? আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি। বলুন। শুনতে পাচ্ছ? Okay. আচ্ছা, now just think about the defects, because you need to know this defect, because when you are in the obstetric ward, or when you are in the obstetrics ward, when you are following a normal delivery, if a baby takes a birth with such kind of defects, you will be just senseless. Even the training nurse will be senseless. একদম অজ্ঞান হয়ে যাবে বাবা, ঠিক আছে? যখন এরকম একটা ডিফেক্ট তোমার সামনে ডেলিভার্ড হবে, if it is stillborn, still you will be afraid of looking at the things. That's why I am giving you an exposure, theoretical exposure, of course, and the specimens are there in our museum. I will show you. The anencephaly is there. I will show you, and the defects will be shown to you. All right. That's why I am telling this. All right. Then, in case of anencephaly, it is a defect at the 23rd to 26th day. In case of anencephaly, it's the defect of the fetus in 23rd to 26th day. And nowadays, modern prenatal diagnostic procedures, the diagnostic schedule, can detect anencephaly, and we don't allow anencephalic babies to be born anywhere. We don't allow, okay. But still, there are people who don't go through antenatal care, antenatal checkups. So the ultrasonographies are not done, and other modes of investigations are not done, and this kind of birth escapes. And ultimately, what happens when you are intern? You are observing a delivery, normal delivery, and there is a delivery of an anencephalic birth, and you will be just senseless looking at the face and the birth defects. So that anencephalic birth are usually stillborn. The babies are usually stillborn or died within few hours. Died within few hours. All right. What they lack? They basically lack the forebrain.
forebrain, they are blind, they are deaf, and they are a major craniofacial anomaly. Loss of forebrain, they are blind, deaf with major craniofacial anomaly. They are either stillborn or dies very shortly after birth. All right. Okay, sir. Now, in case of encephalosis, there is usually to the skull. Encephalosis are protrusion of the brain tissue to defects in the skull. Now, we need to know this is classified according to the position of the protrusion. That is the location of the skull defect through which এটা কি ওপেন না the ক্লোজ encephalosis comes out. স্যার কোনটা? এটা যেটা ওপেন, এটা তো ওপেন বলছি। ক্লোজ তো বলবো, ক্লোজ বলছি হচ্ছে তোমার স্পাইনা বাইফিডা অকালটার মধ্যে যেগুলো পড়ে, লাইপোমেনিঙ্গোসিল, লাইপোমেনিঙ্গোমায়োসিল, টিদার কর্ড, দ্যাট ইজ দ্য ক্লোজ পার্ট। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে পড়ে, আর স্পাইনা বাইফিডা অকালটার মধ্যে পড়ে যেগুলো, সেটা হচ্ছে লাইপোমেনিঙ্গোসিল, লাইপোমায়োলোমালিঙ্গোসিল, and টিদার কর্ড। These are open. These are open neural tube defects. That the encephaly, encephalosis, hydrancephaly, the schizencephaly, all these falls under the open neural defects. The encephalosis are the protrusion of the brain tissue, along with the coverings, with defect in the skull. And these defects are located in the various portion of the skulls, and the encephalosis are classified according to where the defect is in the skull. That is, it could be an occipital region, defect could be in the occipital region, defects could be on the top of the vault, cranial vault, and forehead and nose, in the region of the forehead and nose. Number one is the occipital skull, which is 80%. 80% of encephalosis occurs in the occipital region. The basal region of the skull. There are defects in the শোনা যাচ্ছে না। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না? এবার বলুন। এটা তো হওয়ার কথা না। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, এবার বলুন। মোবাইলটা কাছে রাখুন। হ্যালো, আবার বলবো? হ্যাঁ আবার বলুন। হ্যাঁ, এটা পাওনি তোমরা, তোমরা লস করেছো এই পার্টটা? হ্যাঁ স্যার। বলবো, আবার বলবো? স্যার মোবাইলটা কাছে রাখুন। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ কাছে আছে, হ্যাঁ স্যার, ওই মাঝের কখনো পার্টটা কখনো বললাম একটু দাঁড়িয়ে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়িয়ে এফেক্ট। হ্যাঁ, ওকে। In case of encephalosis, there is a defect in the skull. Yeah, that is the cranium, and the brain tissue protrudes outside with its covering. That is called the encephalosis. All right, this falls under the open neural tube defects, and this is classified according to the position of the defect. For the occipital encephalosis, it is the most common, that is 80%. Defect in the occipital bone, occipital region of the skull is most common, which is 80%. Followed by a defect between the top of the vault of the cranium and the nose region, that is between the forehead and nose region. There is another called sphenoethmoidal defect.
The defect between the forehead and nose is the nasal or frontoethmoidal defect. So there are 4 kinds: occipital, 3টে বললেন তো। nasal or occipital, nasal or frontoethmoidal, and basal. আর কি বললেন? Basal. বেজালটাই কি স্টেনোএথময়েডাল? না তা কেন হবে? ফ্রন্টোইথময়েডাল একটা, অক্সিপিটাল একটা, বেজাল একটা। 4টে ঠিক বললেন আছে। যে? হ্যাঁ, 3টে হলো তো। অক্সিপিটাল হলো, অক্সিপিটালটা একটা, হ্যাঁ, ফ্রন্টোএথময়েডাল একটা, বেজাল একটা, 3টে হলো। আরেকটা কি? অক্সিপিটাল হলো, স্ফেনোইথময়েডাল একটা হবে। আচ্ছা। ঠিক আছে। আচ্ছা, have written? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার লিখেছি। আচ্ছা, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। The encephaly also are they also don't have any prolonged life. They also come, but they live a little longer than than the other, that is the hydrancephaly or the anencephaly. They live a little longer. Now another defect is the hydrancephaly. There is loss of the cerebral hemisphere. There is loss of cerebral hemisphere, and it is filled with the CSF. স্যার, Hello. স্যার এনসেফালোসিলটা কার আন্ডারে পড়ছে? Open neural tube defect. ওপেনের মধ্যে তো অনেকগুলো আছে, অ্যানেনসেফালি, হাইড্রেনসেফালি। এইগুলোই তো বলছি, ওপেনের মধ্যেই অ্যানেনকেফালি পড়ে, হাইড্রেনকেফালি পড়ে, এনকেফালোসিলস পড়ে, সিজেনকেফালি বলে পড়ে, ইনিয়েনকেফালি বলে পড়ে। এগুলো বলে দিলাম। আচ্ছা, ক্লোজের মধ্যে ঠিক আছে। স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টার মধ্যে পড়ে। এগুলো হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা বলে এগুলোকে, যেগুলো বললাম ওপেন হলে এগুলোকে স্পাইনাল বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে পড়ে। আর স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টা ক্লোজ যেগুলো নিউরাল টিউব ডিফেক্ট তার মধ্যে পড়ে লাইকোমেনিঙ্গোসিলি, লাইকোমেনিঙ্গোমাইলোসিলি আর টিগার কর। এতবার লাগছে কেন? হয়েছে? হ্যাঁ। ওকে। তো হাইড্রেনকেফালির ক্ষেত্রে কি হবে? লস অফ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার থাকবে, তার সঙ্গে ফ্লুইড ফিল্ড স্যাক দ্যাট ইজ রিপ্লেসড বাই ফ্লুইড ফিল্ড মেনিঞ্জিয়াল কভারেজ হুইচ ইজ ফিল্ড বাই দ্য সিএসএফ। ঠিক আছে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার থাকলো না, তাহলে ব্রেনের যে মেনিঞ্জাসটা রয়েছে সেটা রয়েছে, তার মধ্যে সিএসএফ দুটো বসে আছে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হাইড্রেনকেফালি। Importantly, newborn with hydrancephaly, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। importantly, newborn with hydrancephaly can swallow, can cry, sleep, and their head is proportional to their body. তাহলে যদি তুমি ডেলিভারি করতে যাও, ঠিক আছে, যখন অ্যানেনকেফালি দেখবে সেই হেডটা অনেক বড় হয়, ঠিক আছে, বাট কোলাপসেবল, যেহেতু ব্রেন টিস্যু নেই সেজন্য কোলাপসেবল। ঠিক আছে, বাট ইন কেস অফ, বা তুমি ধরো হিস্টোডার্মাল লাইগেশন করছো, মানে আর্লি উইকস অফ প্রেগনেন্সি তুমি ইয়ে করাচ্ছ হিস্টেরোটমি, লাইক এ মিনি সিজার, তার প্রেগনেন্সিটা তুমি ইন্টারাপ্ট করছো। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি এই বার্থ ডিফেক্ট গুলো সেই সময় আমরা দেখতে পাই। বুঝতে পারছি? রিয়েলি নর্মাল ডেলিভারিতে আসে, রিয়েলি, কারণ কি এখন তো এগুলো কমে গিয়েছে। দ্যাটস ওয়াই। So newborn with hydrancephaly can swallow, cry, sleep, and their head is proportional to their body. Now gradually, what happens? They can cry, swallow, sleep, so you can't kill him. If it is living,
You can't kill him. Got my point? Hello? স্যার এরকম একটা বেবি অ্যানেনকেফালি যেমন উইদিন তুমি ইয়ে কি বলে উইদিন দ্য নার্সিং কেয়ার ডোমেনের মধ্যে থাকতে থাকতেই তোমার অ্যানেনকেফালি মারা যায়, অ্যানেনকেফালি বাঁচে না, ঠিক আছে? বাট ইন কেস অফ দ্য হাইড্রোনকেফালি, as the baby can cry, swallow, sleep, and their head is proportionate to their body. ঠিক আছে? তাহলে কি হলো যে তুমি যে ডেলিভারি করাচ্ছে, যে নার্সিং কেয়ার পিপল অ্যাসিস্ট করছে, ঠিক আছে, দে উইল থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার ইজ সামথিং ডিফেক্টিভ, বাট দে উইল নট বি এবল টু you the trainee doctor or the trainee nursing care people cannot diagnose that there is a gross anomaly and the baby is not going to live more than a few hours. Diagnose করতে পারবে না because the head is proportionate to the body. Anencephaly ক্ষেত্রে it's a large one. আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? ভিডিওটা অন নেই তো, যার জন্য আবার কোনো ইয়ে নেই আর কি, ঠিক আছে? Third week, that is third week to fourth week, ঠিক আছে? Spina bifida is considered that is which is incompatible with life এর মধ্যে severity judge তো? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? So we see two types of spinal cord defects. That is, one is the closed spinal closed and open defects and closed defects. মিটিংটা গেছে ওখানে জয়েন করতে হবে স্যার। আজ 7 বেজে হ্যাঁ গেছে। স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, 10টা হ্যাঁ, বেজে স্যার। গেছে। আমি হ্যাঁ স্যার, এখন ছাড়ি তাহলে? ঠিক আছে, তাহলে স্যার। ঠিক আছে, রিপিটেশনটা আবার পরে করা যাবে। ওকে। Any other organization that you know? একটা তো প্রত্যেকেই NASA, জানে। NASA, NASA. NASA, Sir, Apart from- Homi Bhabha Atomics Research Center. Okay, outside India, I'm asking about NASA to pelam. ITER, Okay, so basically, individually dekhle a number of organizations work. European Agency, Space Agency, that is also there, and Chinese are also quite advanced in this nowadays. But looking back a little bit of history. So first, the whole thing, the space medicine, this term, I think the writing is visible. Writing is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So space medicine, this term was first coined back in 1948. So it was first coined in 1948, and the father of it, his name was Hubertus Struggled. So Hubertus Struggled. So this is actually, he was a German, and he was a German physician and physiologist, and he actually came to, even after being a German, he actually came to US during World War II. So এগুলো just মজা লাগবে শুনতে, সেই জন্য initial few minutes I will be discussing. So he was the first and only professor of School of Aviation Medicine. So Texas-এ, USA যে Texas-এ, there is one Air Force base. সেইখানে this guy was the first person who was the professor of School of Aviation Medicine. So this was long back in 1950s. And later this person became the director of Department of Space Medicine of US Air Force of Aerospace Medicine, basically. এটা একটা জায়গাতে রয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে রাইট পেটারসন এয়ার ফোর্স বেস। So anyway, what are his contribution? First of all, this guy developed, আমি আগের দিনও ক্লাসে বলেছি, during certain areas of deep sea medicine or high altitude, we need something called pressure suit.
So this was the person, this scientist, he first was known for developing bracer suit. He was the first person. And he was also a co-founder of space medicine branch of Aerospace Medical Association. So back in 1950, actually, all these things happened. So they were so advanced at that time. So পরবর্তীকালে আমরা জানি যে basically initially Soviets they came into the space first, and then US took over, and all this happened due to the Cold War situation, that who will conquer the space first. And at that time, in the 1950s, 60s through 70s, what we saw that initially Soviets sent man in space, and later US sent man in moon, basically, and the Apollo mission and everything continued. Later, 1970 onwards, this competition came a little down with the failure of Soviet sending man, the madness of sending man to moon, that all actually become a little bit cold. So things a little bit changed. But still, the space medicine, it continued to grow. So এটা মোটামুটি একটা basics, and nowadays also in India also there are few centers in India which runs very few seats are there, 2 or 3 seats are there for doing MD in space medicine. Usually they are after that absorbed in Air Force. So outside government, not much of a scope unless and until this tycoons like Jeff Bezos or recently Virgin Atlantic থেকে যেটা গেছে ARA. So these people come up, and even Elon Musk is thinking about Mars and all these things. So এগুলো হচ্ছে যে basic overview how things developed. It's approximately a 70-year-old stream. যখন থেকে মানুষ গেছে, এবং তার আগে initially it all started with sending animals, smaller animals, invertebrates. Then আমরা জানি যে about Laika the dog, who initially went, and then the man Yuri Gagarin first went to space. So এই জিনিসগুলো initially আমাদেরকে just to have an overview. Now coming to তোমাদের জন্য যেগুলো কোশ্চেন আসতে পারে যে what are the things that we have to know regarding the space physiology. So first of all, we have to identify that there are certain physiological changes if we are exposed to microgravity. So microgravity changes কি হতে পারে? It can change CNS, because all of a sudden try to understand a lot of things in our body is determined by the gravity. Like a little, if we look at the cardiovascular system, the venous return, the venous pulling of blood to the lower limbs, then our total muscle density, total skeletal muscle mass. Because of the gravity, it is developed because it is continuously putting some isometric effect on our body. So all these things are usually gone. The calcium phosphate metabolism, that is also a little bit changed when you are in the space. Not only that, our bladder tone, bowel tone, everything can be changed under the condition of the microgravity. Vision may change. Total pressure on our chest wall and elastic recoil of lung, both can change. So many such things are there. We will be discussing one after another. First of all, we have to talk about the journey to space. So when we are going to space, we are under certain G forces, and how things change with G forces. This is a question, short note for your exam. So I will be writing, you can take the note simultaneously. So first of all, this is first important for exam, effect of acceleration or G forces. So two types of effect hote pare. Ekta hote pare if you are going very fast up. So ekta tomar sheketre we can get a positive G. আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পারি we can also expect something like a negative G. So these two things we need to identify. So first of all, what is positive G force, and what G, that gravity আর তার সাথে যেটা
acceleration, but over time, which used to be G9, আমাদের এমনিতে 9.81 ভ্যালুটা হয় on Earth usually. So positive G force, that is actually in the direction of head to foot. So the direction of positive G force is head to foot. So if the G force is applied head to foot, that means you were going up very quickly. What will happen? The blood will be pulled to lower extremity. In case of positive G. So that is the first thing. What will happen? Since blood is pulled to lower extremity, definitely the venous return, that will come down. So venous return will be low. If the venous return is low, definitely end diastolic volume, that will also be low. If end diastolic volume is low, definitely stroke volume will be low. There will be some compensatory adrenergic response, definitely, which will increase the contractility of heart under such scenario. That means heart will be sensing that it is getting less amount of blood, therefore it will try to generate a better contractility and altogether a better stroke volume, but that will not be sufficient. So ultimately what we will be having very low end diastolic volume in higher and higher G forces, positive G forces, little bit extra adrenergic effort or compensatory effort from heart muscle, but that will still remain suboptimal. So what we will be having? We will be having a diminished cardiac output. If we are having a diminished cardiac output, remember one thing, our systolic blood pressure is determined by the cardiac output. Our diastolic blood pressure is determined by the VSM tone, vascular smooth muscle tone. So as the cardiac output is low, definitely overall blood pressure will fall down, SBP will fall down, definitely. So what will happen? We are going to a phase where blood towards higher organs like brain, blood flow will be low. So cerebral perfusion will be diminished. So it is same. If there is an angular acceleration, 4G force to 5G force, at 4G force or 5G force, cerebral perfusion will go below critical level, leading to something which we call blackout. Blackout means the person will lose its consciousness. That happens. In case of a linear acceleration, আর একটু বেশিক্ষণ অবধি থাকতে পারে. In case of a linear acceleration, human can tolerate 5 to 7 G force, depending on the level of the training. Now, jara pro hoy, the people who are trained by NASA, for a long time, because I'm not, Jani, a lot of budget is actually allotted for this kind of things, and the astronauts are usually taken from the elite naval and air force pilots, and then they are trained for years. So very trained astronauts, they can withstand G forces in sitting position. This is very important. In sitting position, in pressure in pressure cabin up to 20 G force. A of B, we can train them to get away towards space below this. Otherwise, what will happen? They may their consciousness, but around 20 G or more than 20 G force, there will be vertebral fracture. So আমাদের যে total G টাকে maintain করতে হবে, G you cannot neutralize. If the speed is high, the velocity and acceleration high, so there is no way we can neutralize that. So basically, what we have to do, we have to keep it below that. But definitely for
attaining a velocity, we may have to go all the time 12G, 13G, 14G. Well, it is crossing the boundary of the Earth's escape velocity and moving towards the space. So definitely we need trained person who can withstand up to 15, 16 pretty well. Now coming to the negative G. This is just about the journey. So what we need to know, as a normal person, 4G, 5G is sufficient. I'm not talking about the phone network. It sounds like phone network, 4G, 5G. We are talking about, that is a capital G. This is the small G we are talking about right now. Now next is the negative G. So regarding the negative G, the direction is the opposite. So you are coming down, you are braking, you are decelerating, and what is happening at that time. So this is important when the space shuttle comes back to Earth through the atmosphere. There are a lot of things that can happen at that time. Definitely the friction, air friction, the heat that is generated, the microwaves, they are going through the cosmic rays, they are coming through the debris and the dust. It is continuously bumping into the shuttle. All these things are there. Apart from that, G hazard is also there. So negative G, what is that? That direction is the opposite. It is foot to head. So the negative G direction is foot to head. So what does that mean? Our main major part of the blood, it will move. Blood moves towards the head in such scenario. So blood moves towards the head. So what we will be finding here, the whole thing will be different, or just the opposite. So we will be having increased or highly increased cerebral blood pressure. Perfusion will be there, definitely perfusion will improve, but it will be more and more. It will be exaggerated, it will be above the critical level. So cerebral pressure will be pretty high. And cerebral pressure as ICP, cerebral pressure as that will be high and high. So there are high chance of cerebral vessel rupture, and in coming years you will come to know that these are known as the cerebral hemorrhage. So higher chance of this cerebral hemorrhage might happen. So in case of negative G, and not only that, yes. So ওটা কি লিখেছেন, and blood moves towards the head. হেড মাথার দিকে ব্লাডটা চলে যাচ্ছে, বিকজ তুমি দিকে একদম খুব কুইকলি আসছো। সো মেজরিটি অফ দ্য ব্লাড জি ফোর্সে কি হচ্ছে, দ্য মেজর পার্ট অফ দ্য ব্লাড ইট ইজ গোয়িং কাইন্ড অফ আ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যেমন ছিল সেরকম, ইট ইজ কামিং অ্যাওয়ে ফ্রম দিস সেন্টার। তোমার যখন তুমি এরকম আসছো নিচের দিকটায় প্রচন্ড স্পিডে নামছো, সো বেসিক্যালি হোয়াট উইল হ্যাপেন, ব্লাড বিং নন নিউটনিয়ান ফ্লুইড, ইট উইল গো আপ বিকজ ইউ আর কামিং ডাউন। ইয়েটা উপরে যাবে, অ্যাক্সিলারেশনটা নিচের দিকে যাবে, ওই জন্য নেগেটিভ ফোর্স হচ্ছে, নেগেটিভ একটা এটা আসছে। এবং এটা যখন পজিটিভ উপর দিকে উঠছি বলে অ্যাক্সিলারেশনটা উপর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু ওয়েটটা টুয়ার্ডস গ্র্যাভিটি যাচ্ছে, তাই জন্য পজিটিভ জি বলছি। Yes, and to some extent this we can feel a little bit of a miniature of it we can feel in the lift normal lift e jokhon 30 তলা হাই স্পিড লিফটস গুলোতে খুব বোঝা যায়। Yes sir, super weightless condition, it is called super weightless condition. Yes sir. খুব সামান্য হলেও আমরা এগুলো বুঝতে পারি। We don't get this kind of pathological scenario definitely in lifts because these are for very short time and usually they don't cross the G-force, hardly remain over there. But to some extent you can understand, in case of suppose this one, the blackouts condition, you will at least we feel in some cases some heaviness in the legs, heaviness in the feet because of blood is coming down. And here we can feel negative G in lifts. We can feel a little bit of heaviness. In very rare occasions, some people who are very sensitive, they can feel a little bit of headache. That is all on Earth. That these are healthy within the physiological parameters. Now coming to the pathological parameters, which a NASA astronaut or any astronaut who comes back to Earth, তাদেরকে যেটা ফিল করতে হয়, so there can be a cerebral vessel rupture, which is a very deadly condition. So it can lead to cerebral hemorrhage and definitely it's a fatal thing. Another thing that can happen, since most of the blood is going up to the head, so there is another sensitive structure, that is the eye. So technically what happens, the intraocular pressure that can also go very high in such cases, and the pressure inside the retinal vessel, that can also go very high in such cases. So there are instances that there will be all of a sudden hyperemia. Hyperemia means more and more blood in the
retina, hyperemia in the retina. So definitely because more blood is going over there, so the person experience something which colloquially we say red out. What is red out? So the person can lose its vision, but before that he can lose his vision due to the rupture of the retinal vessel, but before that there will be a momentary pan redness all over because of this excessive hyperemia and excessive blood over there. So this is extremely important. These two, positive G and negative G, one is blackout, the other is red out, can come as a short note you need to remember. Now, apart from that, a number of things happen. One after another, we shall be discussing what are the conditions or what are the physiological changes that we may withstand while we are going in space. আমি এক্ষুনি লেখাতে শুরু করব, আমি এখনো লেখাচ্ছি না, জাস্ট উই আর গেটিং আ ডিসকাশন, তারপরে আমি যেই ডিসকাশনটা হয়ে যাবে সাথে সাথে আমরা লেখাবো পার্টগুলো, তখন লিখে নেবে, শর্ট নোটের পার্টগুলো আমি লিখে দেবো। সো বেসিক্যালি ওয়েটলেসনেস যেটা হচ্ছে, আমরা উই নিড টু আইডেন্টিফাই সামথিং, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট। সো অন আর্থ আমরা 1G ফোর্সে রয়েছি এক আর্থের উপরে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, আওয়ার হাইট, আওয়ার ওয়েট, our muscle mass, our cardiac output, our to some extent total peripheral resistance, everything is determined by this. So if we go to a planet where G force is high, suppose Jupiter, so things are different over there. And if we go to Moon where G force is low, which is 1/6 on of that on Earth, the things are different. So যেখানে আমি যাব, যেখানে things are lighter, suppose think of Moon. So what will happen? The weight, the body will go into a mode of sudden weightlessness. As the weightlessness is there, initially things will be very good. We will feel very light, we can jump. দেখা যাবে আমি লাফিয়ে 4তলা বাড়ি 5তলা বাড়ি টাচ করে ফেলছি, and it will be very funny initially. But what will happen? The body will adapt itself. And as the body will adapt itself, on long term, we will start losing. Just let me know, is the screen still visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So আমি এখনো কিছু লেখাচ্ছি না, if স্ক্রিন হঠাৎ করে চলে যায় টাচ না করবার জন্য আমাকে জানিও। Anyway, I'm just skipping it over here. So the moment you are on Moon, what will happen? There will be adaptation. Body will come to its own homeostasis. So as the body will try to come back to its homeostasis, definitely we will start losing muscle mass. Even muscle mass, not only that, মাথায় রাখবে, we need resistance training persistently to keep our bone mass intact also. তাহলে যদি দেখা যায় যে if you are bedridden for something, suppose on Earth, so in that case also you are not doing resistance training, you are not doing proper walking day in and day out, you are not carrying any weight, so there are evidences that we will start losing our muscle, we will start losing our bones. Basically আমরা আরো frail and fragile হয়ে যাব। So if you stand for a long time, suppose this astronauts, they go over there and stays for months in the International Space Station or in outer space as per their different country and continents. So তখন যেটা দেখা যেতে পারে যে তাদের ক্ষেত্রে যখন when they come back to the Earth, few things we see. First of all, they have an increase in height. That's a little bit, but still that is noticeable increase in height, because vertebral column that expands, basically the things that is inside the vertebral columns that usually expands তার কারণ হচ্ছে it is continuously under low pressure. That is point number 1. Point number 2, there is something called sarcopenia that can happen, the loss of or lack of total skeletal muscle mass, and definitely the bone mass is also reduced. এবার bones এর মধ্যে what we get, we have calcium inside the bone, so this calcium is released from the bone, and to some extent hypercalcemia that we can find, because that calcium will come up in the bloodstream. That is in the mid range of homeostasis that we can get. Later যেটা দেখা যেতে পারে, after few months we may not get the hypercalcemia, because by that time total absorption of calcium is shifted back. It has shifted to some different point, and definitely total bony calcium pool is also reduced. So অনেক মাস যদি কেউ স্পেসে থাকে, when he comes back he will be having fragile bones, less mass in the bone, less density of the bone, less muscle mass,
and more or less normal metabolite patterns that we can get. What else we can get? মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস, initially যেটা হয় when you are suppose in space, I will write all this later, first try to understand when you are suppose in space, so all of a sudden আমাদের এখানে কি হচ্ছে, suppose এখানে কি হচ্ছে, all the time to some extent blood is somehow drawn towards the lower extremity on earth. Now if you are in space, what will happen, let me take some other color. In space what will happen, all of a sudden this preference is lost. In space, so blood will be flown everywhere. There is no preference for the blood for particular areas. So what will happen, blood will be drawn more into the thoracic veins. Thoracic vein area গুলোতে blood বেশি থাকবে. Because why? Because veins are the capacitance vessels. If you are in rest, 54% of your total blood volume resides in the vein. So thoracic vein area গুলোতে দেখা যাবে there will be more and more blood. And since thoracic areas will be having more and more blood, definitely more and more venous return or venous congestion will happen in the heart. We can't say it return, we'll say that more and more venous stasis and venous congestion may be in heart. এবং systemic circulation থেকে কোন চেম্বারটাতে usually blood goes, it is the right atrium. So usually what we find there is a right atrium dilation in case of the astronauts, because more blood will be in the right atrium. Now funny thing is that right atrium, the wall of right atrium, they have stretch receptors, and these stretch receptors these are stretch receptors who can identify the stretch. These are the same as the low pressure baroreceptor. These are different from the high pressure baroreceptor. You know the high pressure baroreceptors are two. Basically those are the carotid body and the aortic body. Those are different. Those are high pressure baroreceptor. They actually sense the pressure, and usually they work in between the pressure range approximately suppose 60 to 180 millimeter of mercury. That is a different thing, and you have already known that regarding the classes of cardiovascular regulation. We have discussed about that. But this is low pressure baroreceptors. Low pressure baroreceptors are usually stretch receptor. The more atrial wall is stretched, they are more sensitive and they can sense that. Now, if RA dilation is happening, suppose RA is having more and more blood and RA, the chamber is dilated, that means individually at every point there is some stretch. As there is some stretch, so there will be secretion of or synthesis and secretion of one particular chemical. We call it natriuretic peptide. Natriuretic peptide. You can know that there are two types of natriuretic peptide. One is ANP, atrial natriuretic peptide, and B-type natriuretic peptide or BNP. So this natriuretic peptide, what they do? This natriuretic peptide, as the name suggests, they call natriuresis. Natriuresis. What does that mean? Uresis means urine formation. So what they do, they increase urine output and they increase sodium excretion, so leading to highly sodium concentrated urine will come out of the body. So basically they causes increased sodium and urine excretion. This sodium is not the serum sodium, this is the urinary sodium. More and more sodium will be coming out of the body. So basically, so what from where we started that once you go into the space, the preferentially blood stasis in the lower limb or more bloods coming to the lower limb, this preference is completely gone. So what we get, the blood goes back more to the central areas of the body. So there will be more thoracic capacitance, more blood will be in the thoracic vessels, and since more blood in the thoracic vessels, systemic circulation draws back to the right atrium. So right atria and to some extent right ventricle also, depending on the ventricular patency, valvular patency in between right atrium and right ventricle. So right atrial dilation will happen. Now right atrial wall that contains a particular receptor, we call them the stretch receptors or the low pressure baroreceptors, which when stimulated, and they are stimulated by the stretch of the right atrium, so they can secrete natriuretic peptide. So there will be more and more
diuresis. Now this diuresis, if there is a diuresis, so what will happen? Definitely the total circulatory blood volume. So we are having a condition of excessive diuresis, more and more urine formation. So if diuresis is happening, what will happen? The total circulatory blood volume, that will be low, because more and more blood is ইসিএফ বিটার কথা বলছি, হ্যাঁ ইসিএফ এর কথা বলছি, কিন্তু বেসিক্যালি ইসিএফ এফেক্টিভ সার্কুলেটরি ফ্লুইড ভলিউম। হ্যাঁ সেটা তো বলছি, তার সাথে মেইন এখানে যেটা তোমাকে আগে যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট, বিকজ উই আর ডিরেক্টিং টুয়ার্ডস দি পারফিউশন, আমি ইন্ট্রাভাস্কুলার সেইটার কথা আগে বলছি। ইন্ট্রাভাস্কুলার ফ্লুইডটাই তো আমার হার্টে ইনিশিয়ালি যাবে। সো বেসিক্যালি সার্কুলেটরি ব্লাড ভলিউম যেটা, সেটা তোমার কমে যাবে ইফ দেয়ার ইজ মোর অ্যান্ড মোর ডাইউরেসিস। So circulatory blood volume, it has been seen up to 10 to 15% decrease in circulatory blood volume can occur. So basically what happens, এই লোকটা যখন when he suddenly comes back to the earth, এটাই কোনো অসুবিধা হয় না, because circulatory blood volume কমে যায় and his BP টা সেই মতন BP gets reset at that range. যতক্ষণ সে উপরে থাকছে, there is not much of an effect. But once it comes back, what happens? Suppose this person who has 10 to 15% less circulatory blood volume, and he is under microgravity in space, and everything was perfect, body has adapted to this condition, it is maintaining the homeostasis. Now all of a sudden this person comes back to earth. Now when he comes back to earth, he is again coming out of the microgravity, he is again under the g-force. So it is a kind of positive g-force affecting on him when he comes back to the earth. So what will happen right now? নেগেটিভ g-force? No, try to understand. Once he comes back to the earth, I'm not telling that when he is coming back to the earth, once he landed upon earth. So what is once he is landed upon earth, so what is the condition? At that time he has a less circulatory volume, and this preference has come back. This preference, lower limb preference, has come back because he has come back to the earth. So what will happen? J blood ta roiche, suppose he is right now having 80 to 85% of the actual blood volume that he must have. Now a majority of this 80 to 85% blood will come down to the lower limb. So immediately on return, what will happen? He will be having a fall in BP, and to counter this, he will be having a doubling of heart rate. Just to counter that, once he comes back, try to understand. Clear hoyeche jinishta? এই যে লাস্ট পার্টে একবার বলুন, বিপিটা কি করে কমলো আর হার্ট রেট বেড়ে গেল? বিপিটা কমলো এইভাবে, তোমার এফেক্ট যখন সে স্পেসে ছিল, সাপোজ একটা লোক 2 মাস ধরে স্পেসে আছে, এবার যখন সে স্পেসে আছে, তার দেখা যাচ্ছে যে তার ইয়েটা রাইট এট্রিয়াটা স্ট্রেচড হয়ে রয়েছে, সেজন্য ডায়ুরেসিস হচ্ছে, এবং ডায়ুরেসিসটা তার এত হাই লেভেলে রেগুলার হচ্ছে, তার শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। জলটা বেরোচ্ছে কোত্থেকে? বেসিক্যালি জলটা বেরোবে হচ্ছে আমাদের যে ভাস্কুলার ভলিউম আছে, সেই জায়গা থেকেই জলটা বেরোবে। অ্যান্ড ভাস্কুলার ভলিউম থেকে ইফ ওয়াটার কামস আউট ভায়া ইউরিন, so we will be having a low blood volume, low circulatory blood volume. তাতে অসুবিধা নেই, because this low circulatory blood volume is staying mostly in the central part of the body, and it is perfusing all the vital organs properly, because মহাশূন্যে কোনো পায়ের দিকে ব্লাড টেনে নেওয়ার মেকানিজম নেই। all over the body harmoniously blood is distributed more in the central part of the body, because more vessels, more capacitance vessels are present over there. এইটা গেল মেজর একটা ইস্যু। Now once it comes back to the earth, all of a sudden কি হচ্ছে? The preference to the lower limb again comes back. যে মোমেন্টে preference to the lower limb is again come back, already তার blood রয়েছে 10 to 15% কম, তার মধ্যে majority of the blood is now pulled to the lower limb. The moment it happens, so what happens? The upper body is devoid of blood. হার্টের ভেনাস রিটার্নটা আরো বেশি কমে যাচ্ছে, যতটা কমার উচিত তার থেকেও বেশি কমে যাচ্ছে। and venous return, if it is down, definitely end-diastolic volume will be low. end-diastolic volume যদি কমে যায়, তাহলে আমাকে কার্ডিয়াক আউটপুট যদি মেনটেন করতে হয়, কার্ডিয়াক আউটপুট, end-diastolic volume যদি কমে যায়, তাহলে কি হচ্ছে? আমার যে ব্লাড ভলিউমটা, সেটা তো আমি পেয়েছিই কম। so if I get it low,
তাহলে আমার যে স্ট্রোক ভলিউম হবে সেটাও আমি কম ব্লাডের উপরেই করবো। সো বেসিক্যালি আমার স্ট্রোক ভলিউমটাও কমবে। তাহলে যদি কার্ডিয়াক আউটপুট আমাকে মেনটেন করতে হয়, ইফ আই হ্যাভ টু মেনটেন দিস অ্যান্ড ইফ আই হ্যাভ দিস স্ট্রোক ভলিউম লেস, তাহলে definitely I have to switch up the heart rate. So once the person comes back, what we see that he has a very low stroke volume leading to a very low BP, and to counteract that BP, all of a sudden the heart rate is basically doubled. So there will be tachycardia once returning back. Clear? Yes, sir. এইটা Yes, একটা sir. গেল। হ্যাঁ, এবারে আর কি কি হতে পারে? বেসিক্যালি আর দুটো জিনিস হতে পারে, এরপরে আমরা লিখিয়ে দেবো। তার আগে জাস্ট দুটো তিনটে জিনিস। একটা হচ্ছে মাসেল টোনটা কমে যেতে পারে ডেফিনেটলি, কারণ আমাদের যে গামা মোটর ডিসচার্জটা হয় ইন ফ্রম ব্রেন পারসিস্টেন্টলি, সেটা দ্যাট ইজ টিউন টু দি গ্র্যাভিটি অফ আর্থ। নাও তুমি যখন ওখানে যাচ্ছ, যেমন ধরো আমাদের যে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেলস গুলো রয়েছে, দ্যাট ইজ টিউন টু দি গ্র্যাভিটি অফ দি আর্থ। So আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি, if I am standing and I am doing nothing, even in that case our brain's gamma motor discharge should be tuned to some extent in such a way that our tone is maintained, body tone is maintained. Otherwise what will happen? আমার যদি body tone maintain না হয়, so suddenly I will fall down. But that never happens. We stand still on earth. Now if you go in a microgravity situation, weightlessness, in a permanent state of weightlessness, what will happen? You have no need to strengthen or to make your anti-gravity muscles or keep your anti-gravity muscles toned. So body will adapt to this new system. একদিন দুদিন থাকলে ওখানে হবে না, বাট আফটার সাম টাইম। এটা অনেকে অনেক সময় এখানে ফিল করেছে, এটা অনেকেই ফিল করে যারা সুইমিং করো, সুইমিং পুল থেকে যখন উঠছো 30 মিনিট সুইমিং করার পর, all of a sudden your legs feel very heavy. Did you feel it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. এইটাই ফিল করে যখন ওখান থেকে আসে, বিকজ সুইমিং পুল ইজ বিকজ অফ দ্য বায়ান্সি, ইটস আ পার্শিয়াল ওয়েটলেস কন্ডিশন। সেখানে যদি 15-20 মিনিট সুইমিং করেই দুটো ইস্যু হয় অ্যাকচুয়ালি। one is we are most of us not very good swimmers, so therefore we exert ourselves, পাটা কন্টিনিউয়াসলি হয়তো যতটা জলে নাড়ানো উচিত তার থেকেও বেশি আমরা নাড়াচ্ছি, so our leg muscles get cramps and we get a little bit exhausted. সো সেই জন্য একটা পায়ের প্রবলেম হয়। প্লাস তুমি দেখবে যখনই সুইমিং পুল থেকে ওঠা হচ্ছে, যখন পাটা তোলা হচ্ছে, there is a strange feeling of heavy weight in our legs. It feels like a little bit of maybe weight plates are bound or chained to our legs. That happens. Similarly এখানেও তাই হয়। যখন সে কাম ব্যাক করছে, বেসিক্যালি যখন আমি সুইমিং করছিলাম, আমার ব্রেন ইজ টিউন that much of, it's a complete different condition. When we swim, it is 90 degree or perpendicular to the direction of the gravity. That is one thing. Second is buoyancy, partial weightlessness. So brain is tuned in a different direction at that time. Ebar je lokta 6 months in this space in a microgravity condition, so he will definitely have a different tone. Gamma motor discharges came back to their most minimum. So when he comes back, initially it is very difficult for him to stand up, because all of a sudden he has to from a 0G or very close to 0G, he is experiencing a G force on his body. That is one reason. Plus long term যখন কেউ একটা স্পেসে থাকছে, there are certain degree of disuse atrophy, because if a tonic discharge, if that is down, body tonic discharge মানে কি? That is the isometric resistance, continuously isometric exercise, that আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি একটা জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা, that is also isometric contraction. Some degree of isometric contraction is happening where the length is not being changed, but we can change the tone to some extent. যখন সে ওখানে চলে যাচ্ছে, যখন সে নো জি ফোর্সে চলে যাচ্ছে, মাইক্রোগ্রাভিটিতে চলে যাচ্ছে, in that case what is happening? The muscles are not being trained isometrically. There is no gravity, nothing. So as the time progresses, after a few months, a few weeks also, just few weeks, one changes. Yeah? So after a few weeks or so, they will be having this loss of muscle tone and loss of muscle mass. And the last thing that is very important, that is reduced exercise tolerance, because over there এখানে একটা জিনিস খুব সিম্পল। সাপোজ তোমাদের মধ্যে কেউ এক্সারসাইজ করে, সো সাপোজ ইউ আর রানিং ফর আ মান্থ and you are feeling that running is comfortable, no problem. Now next day, ধরো তুমি 1 কিলোমিটার দৌড়াচ্ছ and you are wearing a tracksuit and a sneaker and you are running.
Next day and এক মাস পরে দেখা যাচ্ছে you are perfectly doing and you are not getting exhausted or nothing like that. But if you take a weighted bag, suppose 10 কিলোর একটা ব্যাগ তুমি পিঠে নিয়ে পরের দিন দৌড়ানো শুরু করলে, and the moment you start that, you will feel that 1 kilometer becomes very heavy and very taxing on you because of the extra weight that you have taken. Now for the person who is in space station maybe for 6 months or so he was doing it all in a microgravity or in a simulated environment or in a weightless environment. So সেইখানে সে suppose every day in the space station he is working, he is going from this part to that part, maybe he is walking for 1 to 3 kilometers, 4 kilometers inside the space station, but once he comes back, all of a sudden it feels like that 60-70 kgs of a major percentage of his body weight actually in a form of a bag is tied on to his back. So এইবারে তাকে যদি বলা হয় যে বাবা 1 কিলোমিটার হেঁটে দেখাও, that becomes very taxing for him and initially definitely they can't do that. So once they come back, যেমন কোভিড এর পরে there is a concept of quarantine. Anybody who comes back from space, they also have to be through a period of quarantine. First of all, a period of adaptation, readaptation back to the gravitational forces and the earth environment. That is one thing. The other thing is the fear of the unknown diseases, because we are not sure যে মহাকাশে in space there may be many unknown pathogens, bacteria, viruses, asteroids তাতে হয়তো কোনো একটা completely different and some viruses might be totally obsolete from the earth maybe for 1 billion years, but that is still present over there, or any new pathogen that might be there in the space, and who knows, these people are contaminated. So once they come back, they have to go through rigorous checking of this pathogen, and only when they are clear of it, only then they are ready to back to the normal society. And another very major issue that can happen over there, that is the radiation thing. So we are not sure whether there are any radiation exposure over there when a person is in this space or not. So once he comes back, we have to check him or her very thoroughly about whether there is any radiation related injury, or whether he is a threat to society because of the already if someone is exposed to significant dose of radiation, there's a chance that he can also infect others with this radiation. Infect is a very wrong term over here. He can emit that radiation, যেটা আমাদের এখানেও কিছু কিছু থেরাপির ক্ষেত্রে we have to use, because if somebody has got some high dose of radiation due to any therapy or due to any accident, then they have to kept away from the other normal healthy persons, so that the other persons doesn't get the radiation exposure from his body. So after a time only they can come back to the society. So this is the thing. The concept of isolation and quarantine is very much present after somebody comes back from the space, and that is required for themselves also, and that is also required for the people on Earth, in view of radiation exposure, in view of unknown pathogens, in view of who knows, they can start another pandemic just like that. So that is something rigorous things they go through. So anyway, তোমাদের এখানে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে you can ask. আমরা কিছু কিছু part we will start writing from today. In the next class also we will be keeping on, because a number of short notes can come from this zone. So কোনো কোশ্চেন থাকলে just let me know. আমি 1 মিনিট এখানে তোমাদের সময় দিচ্ছি. You think and you ask if you have any query, and in a minute I will again be starting. Okay, so what I believe that not much of a question is there, so we'll be writing a number of things over here. So short note গুলো আমি এখানে লিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য. You can follow any book also to incorporate things. So basically these are usually effect of space travel on various systems. That's the heading usually, and
So there are various effects we can go through. First of all, there is cardiac rhythms. What are the changes we can see? So usually if you go to space, there are chances of arrhythmia. So an arrhythmia is very well known in space. And if someone, that's why all the astronauts are prone to some degree of arrhythmia. What are the reasons? Reasons may be anything. Reasons may be hypoxia, it can cause arrhythmia. Reasons may be hypothermia, it can cause arrhythmia. Reason may be in a low pressure condition, heart may start behaving in a different way. Reason may be electrolyte disturbances that can cause arrhythmia. So first of all, try to remember that astronauts are prone to develop arrhythmia. What are the reasons? Reasons are innumerable, but known reasons may be hypoxia, hyperventilation, hypothermia, dyselectrolytemia, that means electrolyte disturbances, and unmasking of pre-existing cardiac diseases. ধরো কোনো অ্যাস্ট্রোনট তার অলরেডি কোনো একটা কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে and that was okay on this, but due to the exhaustion of the space travel, all of a sudden তার মধ্যে সেটা আবার unmasked হলো, precipitate হলো the cardiac disease. So that's why all the astronauts have to go through rigorous testing and medical things before they start journey towards the space. So unmasking of pre-existing cardiac disease. DS লিখলাম, এটা হচ্ছে disease. So কি টাইপের অ্যারিথমিয়া হতে পারে? Most common arrhythmia that is seen in space, সেটা হচ্ছে atrial fibrillation. And আমরা জানি what is atrial fibrillation. আমি during ECG class বলেছি কি হবে। এটা যদি একটা নর্মাল ECG হয়, you can see কি দেখতে পাচ্ছি, পি ওয়েভ আছে, এটা আর পি ওয়েভ আছে, নর্মাল ইসিজি তে এটা আর, এটা পি ওয়েভ। সো আর ইন্টারভাল নরমালি সেম থাকে, পি ওয়েভ থাকে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে কি হয়? এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে you will be getting irregular R wave, এটা হচ্ছে এফ, atrial fibrillation, irregular R wave পাবো, আর কি পাবো? there will be no P wave. একটা জিনিস এখানে তোমাদেরকে মাইন্ডে দিয়ে রাখছি, whenever there is no P wave, that is some kind of arrhythmia, definitely, and that is some kind of arrhythmia which is coming from above the ventricle. QRS signifies ventricle. If QRS is problematic, that means some ectopic focus or arrhythmic focus is there in the ventricle. If QRS is okay, so at least it is not happening in the ventricle, it is happening above. Above মানে either atria থেকে হচ্ছে অথবা AV junction থেকে হচ্ছে। So যখন there is no P wave signifies for the sinoatrial nodal depolarization or atrial depolarization. So যখন P wave is there, that means atrial depolarization is perfect. Now in atrial fibrillation there is no P wave, that means atrial depolarization is not happening. QRS is happening and QRS is narrow মানে কি? প্রত্যেকটা QRS, এই যে Q তে শুরু হচ্ছে, আর এই যাচ্ছে, S হচ্ছে, that is less than 120 millisecond. কিছু বইতে 100 milliseconds ও বলে, but clinically we can say safely that is less than 3 small squares. একটা small squares মানে 0.04 সেকেন্ড। আমরা এই নিয়ে কথা বলেছি অলরেডি। সো তিনটে স্মল স্কোয়ারের থেকে ছোট যদি QRS হয়, that means ventricular depolarization and ventricular conduction is perfect. কিউটা কি? কিউটা হচ্ছে সেপ্টাল ডিপোলারাইজেশন, আর কি? অ্যাপেক্সের ডিপোলারাইজেশন, এস কি? বেস অফ ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন। দ্যাট মিনস সেপ্টাম থেকে বেস অবধি ইট ইজ হ্যাপেনিং প্রপারলি, it is coming towards the main vector is coming towards the lead 2, which is normal, and it is ending within 3 small squares. That means it is happening okay. Ventricle is perfect. প্রবলেমটা কি হচ্ছে? এইতে তুমি দেখো ডিফারেন্ট টাইমে ভেন্ট্রিকলটা অন হচ্ছে।
সো আর ইন্টারভেল গুলো ইরেগুলার থাকছে এবং পি ওয়েভ থাকছে না। সো বেসিক্যালি দ্য ফোকাস ইজ সামওয়্যার below the SA node. SA nodal function is not over there. Ventricles are doing perfectly, but in an irregular way, and this is atrial fibrillation. এটাই যদি আর ইন্টারভেলটা নর্মাল থাকতো, ইকুয়াল থাকতো, কিন্তু কোনো পি ওয়েভ থাকতো না, ওটাকে আমরা সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া বলি। এটা নিয়ে আমরা ফার্দার আরো কিছুটা ডিসকাশন ইন সাম ইজ হার্ট ব্লক হয়ে যাবে তো কোনটাকে পিওএফ থাকবে না, আর যেটা বললেন লাস্টেরটা না, পিওএফ থাকবে না, হার্ট ব্লক কেন হবে? পিওএফ নেই, কিউআরএসটা কন্টিনিউ। দেখো, হার্ট ব্লক মিন্স, প্রথমত হচ্ছে দুটো জিনিস বুঝতে হবে। হার্ট ব্লক মিন্স পিওএফ is not coming to or not corroborating to QRS. That is heart block. Or P wave to QRS, এই যে ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে, that is somehow delayed. That is heart block. P নেই, QRS itself doing and cardiac output is being maintained. That is not heart block. P থেকে QRS আসতে যদি দেরি হয়, that means peer interval prolonged, that is first degree heart block. পিয়ার ইন্টারভেল পি থেকে কিউআরএস এ আসছে, পরেরটায় পি থেকে কিউআরএস এ আসতে দেরি হচ্ছে, তারপরেরটা আরো দেরি হচ্ছে, তারপরে পি ওয়েভটা কিউআরএস তৈরি করছে না। দিস ইজ টাইপ 1 হার্ট ব্লক, সেকেন্ড ডিগ্রির মধ্যে। একটা পি কন্ডাক্ট হচ্ছে কিউআরএস এ, পরের পিটা কন্ডাক্ট হচ্ছে না কিউআরএস এ, দ্যাট ইজ 2:1 হার্ট ব্লক। সিমিলারলি এটা যদি দুটো পি কন্ডাক্ট হয় এবং একটা তারপরেরটা না হয়, দ্যাট ইজ 3:1 হার্ট ব্লক। এবং অ্যানাদার অপশন ইজ পি ওয়েভ পি এর মতন চলছে, কিউআরএস এর মতো চলছে, দ্যাট ইজ দি কমপ্লিট হার্ট ব্লক। They don't have any connection. This is different. এই কারণে এট্রিয়া নিজের মতন করছে, ভেন্ট্রিকল নিজের মতো করছে। In all such conditions, যে জিনিসটা হয় যে heart rate comes down to some extent or it becomes irregular. AF কিন্তু is a type of AF বলো বা SVT বলো, these are tachyarrhythmias. মানে অ্যারিথমিয়া আছে কিন্তু তোমার হার্ট রেটটা বেশি। তার মানে কি এই নয় যে নর্মাল রেটের বা স্লো রেটের এফ হয় না, হয় এফ স্লো রেটেরও হতে পারে, বাট প্রিডমিনেন্টলি এফস আর ট্যাকিয়ারিথমিয়া। এফ এ কি থাকছে, তোমার পিওএফ গুলো থাকছে না, ইরেগুলার তোমার কিউআরএস এর স্পেস হচ্ছে, বাট কিউআরএস ইজ ন্যারো, সেখানে কোনো ইস্যু থাকছে না, ইফ ইট ইজ অনলি এফ। কামিং টু দি এসবিটি, যেটা বললাম, এসবিটি তে হচ্ছে আরওএফ গুলো প্রপার থাকবে, হার্ট, এটা একটু প্রপারলি লেট মি ড্র, আরওএফ থাকবে, and these are narrow ROFs continuously, এবং they are very highly frequent ROFs will be there will be no POF, supraventricular tachycardia. Why supraventricular? Because QRS are narrow. এই ছবিটা তো একটু ওয়াইড এঁকে ফেলেছি, let me rectify this just a moment. সো এসভিটির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে একদম ন্যারো কিন্তু অনেকগুলো কিউআরএস থাকছে এবং সেটা চলতে থাকবে প্রায় 170-180 এই রেঞ্জে, তখন we can find the QRS. That's a different thing. আমরা যেটা এখানে বলতে যাচ্ছিলাম, যেখান থেকে সব কথাটা এলো, যে atrial fibrillation, that is one of the major issue that we can see in case of as a heart rhythm aberration in case of people who are in the space. So কিভাবে আমরা জিনিসটাকে how we can mitigate this risk factors, কি করে আমি এটাকে ঠিক করতে পারি, first of all, so how to mitigate or how to counter these issues. So rigorous checkup. সুপ্রাভেন্ট্রিকুলারে কি বললেন, কি হচ্ছে না? সুপ্রাভেন্ট্রিকুলারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আরওএফ গুলো রেগুলার থাকে, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, আরওএফ রেগুলার থাকে, মানে আর ইন্টারভেলটা রেগুলার থাকে, দেয়ার ইজ নো পিওএফ, দ্যাটস ইট। এই অবধি মাথায় রাখো, তারপরে ভুলে যাও। এরপর যখন সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার দেখবে তখন তোমরা জিনিসটা মাথায় চলে আসবে। AF আর সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ডিফারেন্স ইজ, মানে পিএসভিটি যেটা প্যারক্সিজমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে AF এ আর ইন্টারভেল ইজ ইরেগুলার, পিওএফ অ্যাবসেন্ট। Supraventricular R interval is regular, frequency is high because it is a tachycardia definitely, and POF absent. দুটোতেই POF থাকে না। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে POF নেই এরকম ক্ষেত্রে কি কি টাইপের অ্যারিথমিয়া হতে পারে, which are not ventricular arrhythmia.
পরবর্তীকালে যখন এগুলো আরো দেখবে তখন বুঝবে। এখন জাস্ট এইটা তুমি ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড রাখো। সো দিস টু অ্যারিথমিয়াস আর ইউজুয়ালি ভেরি কমন। এফটা সবচেয়ে বেশি কমন থাকে ইন কেস অফ দি স্পেস ট্রাভেল। সো আমরা এটাকে কি করে করবো? রিগোরাস চেকআপ বিফোর ফ্লাইট। বিফোর ফ্লাইট মানে দ্যাট ক্যান বি ফর আ লং টার্ম, লং টেনিওর, যতদিন ট্রেনিং চলছে ততদিন পর্যন্ত দে চেক ফর দিস। সো astronaut goes through everything, including up to electrophysiological study of their heart before they go for the thing. Electrophysiological study, what we can find, we can check for any ectopic focus, whether that is there, whether the conduction pathway is doing perfectly, any abnormal thing. তোমাদের জন্য just এখন তুমি rigorous cardiological checkup, if you can remember, that is perfect. Usually যেটা হয়, যাদের ধরো if you have any or existing cardiac disease, so you are not a fit candidate. যেমন আর্মিতে যেমন বাদ দেওয়া হয়, এখানে আরো রিগোরাস কিছু প্রবলেম থাকলেই তাকে আর নেওয়া হবে না। নট অনলি ফর হিজ ওন লাইফ, ফর দ্য সেক অফ হিজ ওন লাইফ, নট অনলি ফর দ্যাট, বাট ফর দ্য ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স ইউজুয়ালি আর অ্যাট স্টেক। একটা লোককে যদি আমি স্পেসে পাঠাই এবং সে সেখানে গিয়ে তার মৃত্যু হয় বা তার হার্টের কাজের জন্য সে কাজ করে না ফিরে আসতে পারে, ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স, ইউজুয়ালি ট্যাক্স পেয়ার্স মানি। ইউএসএ দিচ্ছে তো ইউএসএ ট্যাক্স পেয়ার্স মানি, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি দিচ্ছে তো দ্যাট ইজ দেয়ার ট্যাক্স পেয়ার্স মানি। We all are accountable to the taxpayer money. তো সেই জন্য এটা অত্যন্ত রিগোরাসলি they usually do this. প্লাস আরেকটা জিনিস করা হয়, whenever somebody is going away, all the astronauts are trained in basic medical procedures, CPR, ACLS, cardiovascular life support, এগুলোতে তারা trained থাকে. Strangely, most of in our country, many doctors are not trained in this, but astronauts, they are trained, because over there the best option is taking a doctor along with, or taking a paramedic along with, সেটা একটা option, but the better option is training all of them into this, because who knows, if the paramedic himself or if the doctor himself gets affected over there, so others have to do. And in space we can't have that much of specialized area for anybody, and everybody should be generalist when they go to space, because we don't know who needs which skill at what time. So basically that's, it's out of the context discussion. So main thing is this. And আরেকটা জিনিস আমি যেটা এখানে বলবো, যেটা বলার পরে আজকে we will be ending, এরপরে এটা অন্যটা পরের দিন আমরা ইয়ে করবো, that is the decreased immune system functioning. That is the second point, decreased immune system functioning. So what is the decrease that? So basically to some extent কিছু কয়েকটা আমরা দেখেছি যে some tests, some studies have been there. So we have seen a number of change in immune system happens once you are over there. So in space there is decreased T cell maturity and differentiation. So if T cells are less, so we are more prone to infection. Second, decreased NK cell function. NK cell হচ্ছে non-T non-B cell. So it is usually very much active against the viruses and malignant cells. সেটাও কিন্তু ফাংশনটা কম থাকছে in space. That has been seen in NASA study. So এগুলোর জন্য what does it mean? It means we are more prone to infection in space. আরেকটা যেটা হচ্ছে chance of exposure, যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম, exposure to unknown pathogen or viruses. Chance of exposure to unknown pathogens or viruses which are not seen or found on Earth. Viruses are not even seen on Earth because we can't see them, they are so small, so which are not found on Earth. So সেটাও অনেকটা বেশি এক্সপোজারের একটা চান্স থাকে. So these are the reason we are therefore what we have to do, we have to be very cautious, proper biosafety level to be maintained, proper biosafety
level to maintain, and proper checkup and requisite isolation and quarantine once back on earth. সো এটা মোটামুটি আমাদের ইমিউন সিস্টেমের যে চেঞ্জেস। কিছু ক্ষেত্রে কিছু স্টাডি আছে, দেয়ার হ্যাজ বিন, যেহেতু দুটো ইস্যু, দেয়ার হ্যাজ বিন সাম লিম্ফোপোয়েটিক বোন ম্যারো ম্যালিগন্যান্সিস কিছু বেশি দেখা যেতে পারে ইন কেস অফ দ্য অ্যাস্ট্রোনটস, কিন্তু ইস্যুটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ অ্যাস্ট্রোনটস আর ভেরি স্মল। তো তোমরা জানো অলরেডি যে একটা টিপিক্যাল নাম্বার যদি না থাকে, কোনো স্টাডির ভ্যালিডেশন নিয়ে একটু কোয়ারি থাকে। সিন্স উই হ্যাভ নট মাচ অফ আ নাম্বার, হতে পারে যে তারা তাদের বয়সজনিত কারণে পরবর্তীকালে দোজ পিপল গট ইনফেক্টেড অর গট ম্যালিগন্যান্সি, বাট দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি সাম হাই চান্সেস ডিউ টু দ্য হায়ার এক্সপোজার to the radiation, because once you are in space, you are not in the lap of Mother Earth. Mother Earth is saving us from n number of incoming cosmic rays and radiations, ozone layer থেকে শুরু করে all these things, and our air layer, gravity, frictions, everything are there to save us. But সেটা যখন তুমি স্পেসে যাচ্ছ, we are not having them, so there are higher chances of this. So with this, we are concluding today's class. Happy Doctor's Day to all of you, and hopefully in current scenario, just stay safe and follow all the protocols which are required. I hope no one of you are facing that much of difficulty, physical issues at present. একটু মোটামুটি কয়েকদিন প্রোটোকলটা মেনে টেনে চলো, বাড়ির অন্য লোকজনের থেকেও যতটা সম্ভব যাদের যাদের ক্ষেত্রে কোনো ইস্যুস আছে, সো বি সেফ লাইক দ্যাট। হোপফুলি ইন আ মান্থ অর সো থিংস উইল বি মাচ বেটার, অ্যান্ড ডেফিনেটলি যাদের এখনো কিছু হয়নি, প্লিজ ফলো অল দি গাইডলাইন্স, ওয়্যার মাস্ক, স্যানিটাইজ হ্যান্ডস, অ্যান্ড অলসো ইনফর্ম পিপল ইন ইউর কনফিডেন্স, ইন ইউর প্রক্সিমিটি, যে এগুলোকে একটু ফলো করে চলা, যাতে টোটাল নাম্বার we can definitely keep it down. So with that, thank you all for your patient hearing. Kono query thakle you can ask. The session is open for next 2 to 3 minutes for any queries on the topic. Otherwise, tomader je way te arki actually we take attendance or so, that can proceed. Okay, sir. Okay, welcome.